¿Qué tal? Buenas tardes, Eden. Bienvenido al Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Bienvenido, Eden, al Real Madrid. ¿Cuánto tiempo has soñado con este momento y cuáles son tus sensaciones? How long have you been dreaming of this moment and what are your thoughts and feelings right now? J'ai rêvé de ce moment depuis tout petit. I've been dreaming of this day since I was very young. I think ever since I started playing football with my younger brothers at home. I supported Real Madrid as a child. I played, of course, in France and in England, but it was a path I took to reach Real Madrid, and now it's a great honour to be here, and I'm really looking forward to the new season. Buenas tardes, Eden. José Luis Sánchez de La Sexta. Hemos visto durante la presentación en el césped a tu madre muy emocionada al borde de las lágrimas. Your mother, who was accompanying you during the presentation. She was looking very emotional. For your mum, it must have been a lot of work too, you know, behind the scenes to help you become a successful footballer, supporting your career. Oui, je pense que avant tout c'est bien pour moi, mais je pense que aussi c'est bien pour eux. Je pense que quand on signe this is amazing for me, for my family, of course. Comme c'est ma maman, elle est peut-être un peu plus émue que les autres, mais voilà, non, juste maybe my mum was slightly more du plaisir, avoir tout overcome by all the emotion, but je viens de le dire juste avant, it's an amazing feeling. Que la saison commence, donc. But I said this moments ago, and I'll say it again. I just can't wait for the new season to kick off. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, bienvenido. Quería preguntarte qué importancia ha tenido en tu fichaje el entrenador Zinedine What Zidane. part did Zinedine Zidane play in you joining this club? He's said in the past he's a big fan of you. And where do you prefer playing? Out on the pitch. What's your favourite position? Je pense que tout le monde connaît le fait que Zidane était mon idole étant petit. Et le fait qu'il soit Zidane was my idol. I looked up to him. Voilà, bien sûr, ça a joué, mais he's the Real Madrid manager, and it was important for me that he was here. It wasn't the defining factor because I've always wanted to play for Real Madrid. I don't think it's, you know, I'm not there to decide where I'm going to play. That's the manager. I like playing in that number 10 role, maybe on the left-hand side, but if I have to play elsewhere, I will. Hola, Eden, a tu derecha. Aquí. Javier García para realmadrid.com, bienvenido. ¿Qué objetivos te marcas en el Real Madrid? ¿Qué sueños te gustaría cumplir en el club? What are your objectives? What would you like to accomplish here at this club? Mon rêve, c'est de, voilà, comme j'aime bien le dire, c'est de prendre du plaisir, de prendre un maximum de plaisir sur le terrain, de gagner des matchs et bien évidemment pour un club comme le aim is to enjoy myself out there, to win matches, of course, because at Real Madrid we have to win titles, as many as possible with this club, and hopefully write another page in Real Madrid's history book. Llegas como la nueva estrella del Real Madrid. Many regard you as the new star here. How much responsibility now lies on your shoulders, and what about taking penalties like you do for your national team and, of course, you did for Chelsea? Quand on joue pour un club comme le Real, je pense qu'il n'y a pas une star. Je pense que l'équipe est la star. I don't think there's one star at Real Madrid. It's a team of star players. I mean, I was at Chelsea for 7 years. Now I'm the new boy.
on the side, and I'm going to try and help the team. And as for the penalties, I think the captain takes a really good penalty. I don't think he's going to ask me to take them. I think he'll keep taking penalties and he keeps scoring, no doubt. Hola, Eden. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Has confesado ya que cumples un sueño. You said it's a dream come true to join Real Madrid. When would you have liked to have joined? Before, maybe, than today? Non, je pense pas que ce soit si tard que ça. J'ai 28 ans. No, I don't think, I'm not joining the club later on in my career. I'm just 28. I think between 27 and 32, 33, I think those are the best years for a footballer. I know there's been a lot of rumours and I've been linked to this club for many years. But, I've enjoyed spells at Lille and Chelsea, and now I'm joining the biggest club in the world, and who will hopefully continue to develop and progress as a footballer. Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Ahondando en la pregunta de mi compañero, quería saber si nos puedes decir ¿cuántas veces ha intentado el Real Madrid? How many times in the past have Real Madrid tried to sign you? Were you close to joining last year? And if you were, why didn't it happen? Oui, ça a vraiment commencé l'année dernière après la Coupe du Monde. I think after the World Cup, je suis resté un an de plus à Chelsea. Contact, but I stayed at Chelsea for another season. Je pense que c'était tout bénéf pour moi parce que j'ai fait une super belle année. Personnellement et collectivement, on a remporté I think it was a good decision. We won the Europa League. It was a good campaign personally. And I just think it was the right time to join Real Madrid, and I will give 100% here. Hola, Eden. Lara Gandarillas de Televisión Española. Bienvenido. Te hemos visto posar por primera vez con la camiseta del Real Madrid, todavía you posed with the Real Madrid shirt. No number on the back yet. Do you know which number you'd like to have? Luka Modric, of course, is the Real Madrid number 10. J'ai eu la chance de parler un peu avec Modric. Via Mateo Kovacic. I've actually en rigolant, je lui ai demandé s'il pouvait been in contact with Modric via mais il m'a dit non, donc Kovacic, and I asked him if I could have the number 10, and he said no, it's a bit of a joke we had, and I'll have to find a number, but I don't think the number is the most important thing. I think the most important thing is to play for Real Madrid, wear the Real Madrid shirt and defend this club. It's a demanding fan base, and I'm sure the fans will want to see the best as are from day one. Will you be able to produce that form? C'est un public exigeant parce que on est dans un club exigeant aussi. The fans are demanding because the club is demanding. A club that wants to win everything, so you can expect fans to want to win everything. I think the most important thing there is to work hard, to work as hard as possible. Je suis venu ici pour montrer le meilleur de moi-même. And I've come here to prove myself and to work hard. And I'm sure, and I hope all the Real Madrid fans like what they see out there. Hola, José Manuel Martín, Diario La Razón. Courtois también quería jugar en el Madrid, lo consiguió el año pasado. Courtois wanted to play for Real Madrid. He managed to join the club last season. I presume you've been in touch and talking about Real Madrid?
Oui, bien sûr, avec Thibaut, j'ai beaucoup parlé du Real. Yeah, I mean, si j'avais la possibilité de venir au Real, je devrais pas hésiter. Quite a few chats with Courtois, and he said that if there was a chance to join Real Madrid, I should jump at the opportunity. It's the best club in the world. He's a good friend. There's no secret there. And to be able to have friends on the team is really positive for me. And hopefully we can win many titles at Real Madrid together. Toda esta semana en Bélgica, ya lo has dicho tú muchas veces, pero he podido comprobar que todo el mundo que te conoce, periodistas, gente de las zonas en las que creciste, han insistido en esa idea de que siempre soñaste con Zidane, con el Real Madrid. Belgium, interviews of people from your hometown have said that you've always been a big fan of Zidane and you've always wanted to play for this club. At any point, did you think that you might not be able to achieve or accomplish your dream? Comme je l'ai déjà dit, c'est vrai que j'ai toujours dû rêver du Real et c'est pas juste parce qu'aujourd'hui je signe au Real que je vous dis ça. C'est depuis tout petit. Donc, wanted to play for Real Madrid. It was my dream. J'ai jamais since I was a young boy. Voilà, une carrière est faite de choix aussi. J'ai fait le choix de partir en France quand j'étais jeune. J'ai fait le choix de partir à Chelsea après. To play in France. Et pour moi, le bon choix maintenant à 28 ans, c'était de partir de Chelsea. Went to play for Chelsea au Real Madrid, in England, and I think this was the right moment to move on and to join Real Madrid. It wasn't a tough decision. I just need to prove myself out there on the pitch. Tim from Sky Sports. You had so much success in your career in the Premier League with Chelsea. Coming here to Real Madrid and playing on this stage, can that elevate your game to the next level? Can you become the best player in the world here? I will try, but before, I will try to be the best team in the world. Not just the player, is a different level. I had a lot of success with Chelsea, and I want to win a lot as well with Madrid. So just to be here is a new challenge, but I'm ready for that. Hola, ¿qué tal, Eden? Rubén Cañizares de ABC. Ha dicho muchas veces, no solo hoy, que tu sueño era jugar en el Madrid, pero también el presidente Florentino Pérez ha confesado was to play for Real Madrid, and Florentino Pérez said earlier during your presentation that he's tried to see you play here for Real Madrid in the past, in fact for many years. On s'est rencontrés, le président et moi, une fois à Londres pour une remise des trophées. Et voilà, we met at a prize ceremony in London. We had a very brief chat, and he jokingly told me it was a good time to join Real Madrid. And yeah, I mean, to hear that from the president was comforting, and now I'm here, we're here together, and hopefully we can achieve great things together. Estamos en directo para Fox Sports México, también se está viendo en Estados Unidos. 50,000 personas te han acompañado en este primer día. Well, over 50,000 have been here to see you at the Santiago Bernabéu. What message do you have? What you like to say to all those fans at the stadium? Un grand merci à eux d'être venus. Well, I'd like to thank you all. Ça me fait vraiment plaisir. Ça s'est plutôt bien passé. It's amazing. I'm really happy that so many people came to the presentation. Et comme je l'ai dit, impatient de pouvoir jouer avec These will be my new fans, and I really want to wear this white shirt. I really want to pull on the Real Madrid shirt. I can't wait. Depuis que vous avez signé au Real, on a senti un vent d'enthousiasme en Belgique, une grande fierté de vous voir au Real, ainsi que Thibaut, deux Belges dans un tel club. Comment vous avez ressenti cet engouement? Vous l'avez ressenti aussi? There are two Belgian footballers playing for Real Madrid. Ouais, beaucoup de fierté. Je pense que c'est rare d'avoir deux joueurs belges dans un si grand club. For those in Belgium,
it's true that to have two Belgian players playing for Real Madrid kind of just shows how good we are as a country, the talented footballers we produce, and everyone's proud that we're here. I'm going to play with a friend at Real Madrid, and I think it's good for Belgium too, because to have two players here, and I'm sure there'll be plenty more Real Madrid fans now in Belgium. Dans les hommages que tu as reçus au moment où tu as annoncé que tu venais ici, il y en a eu beaucoup, notamment de Chelsea avec cette vidéo, sur des aspects sportifs, techniques, qui soulignaient ce que tu avais apporté, mais aussi sur... When it was confirmed you were moving to Real Madrid, many people talked about your time as a player in Chelsea and Lyon, but you do a lot of work too away from football. Chelsea a mis en ligne, je pense que ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché sur le côté sportif, mais comme vous l'avez dit aussi sur le côté humain. I mean, voilà, at après, Chelsea, si j'en suis on ici a aujourd'hui, c'est parce que personal le côté level, humain il prime I was really happy. It was special. C'est plus important pour moi. And donc, I think that's the most important thing. Voilà, c'est peut-être pour ça, mais ça fait chaud au cœur, bien évidemment. And I saw those videos, and it was quite emotional to watch those videos earlier during the presentation, especially those of my time at Chelsea. Es un club distinto. Hoy en tu presentación Real Madrid cerca de 50.000 personas solamente para verte a ti. Thousands of fans here just to see you, your presentation. ¿Te consideras un galáctico? Would you say that you're a Galactico? Non, je suis pas un galactique, pas encore. J'espère I'm not a Galactico. Maybe one day I'd like to be considered et voilà, j'arrive a Galactico. Tout ce que j'ai fait par le passé, ça a mis à zéro, et maintenant c'est à moi à prouver que je peux bien jouer au foot. Et que je peux ramener des trophées à mon équipe, donc voilà, je me considère pas comme un galactique, mais juste comme un bon joueur, comme un très bon joueur, on va dire. I think I'm a very good player, but not a Galactico. Álvaro Montero, Deportes 4. El otro día en Braine-le-Comte, en Tubize y en Bruselas, había muchos aficionados que decían que merecías ganar el Balón de Oro. A lot of fans in Belgium believe that you should have won the Ballon d'Or. Is it easier to win at a club like Real Madrid? Ce que je peux dire, c'est que déjà sur cette année, le Ballon d'Or, il est à Madrid avec Modric. Et well, the Ballon d'Or winner plays for Real Madrid. C'est vrai que sur les 10 dernières années, il y a beaucoup de Ballons d'Or. I think is it easier? I don't know. It depends how well we all play. It's true. They've been winning the award for many years now, but it's not an objective really or goal of mine to win the Ballon d'Or. I'm here to help my team, my teammates. C'est pas dans maybe one day I might win it. Je pense que s'il vient, voilà, je serai super content. Et but it's at the back of my mind. It's not something I spend time thinking about every day. It's more important the club win titles. Fred Hermel, l'équipe RMC ici à Madrid. Bienvenue dans la capitale espagnole. Merci. Ça faisait un moment qu'on vous attendait. Welcome to Madrid. Il y a un joueur français qui va commencer sa 10e saison ici au Real Madrid. Est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu, imaginé quelle pourrait être votre relation technique avec Karim Benzema? You'll be playing alongside a player who's been now here for 10 seasons, Karim Benzema. What kind of partnership do you think you could have? I think we could have a very good partnership. I've played against Benzema. I played against Benzema when he was playing for Lyon, and he's going to start his 10th year now. His last 9 years have been incredible. I think he's the best striker right now in the world. And I'm sure training with him, playing alongside him, will make me a better player.
I'm pretty sure there'll be some good 1-2s. I mean, but that will come with time. We will build a good understanding both on and off the pitch, so he can score goals, I can score goals, and everyone can be happy. Mario Torrejón para Movistar Plus. Decías al principio que para ti la estrella es el equipo, pero cuando has llegado había cerca de 50.000 personas solamente para verte a ti. Well, just over 50,000 people here to see you. What did you? What was the first thing that crossed your mind when you looked up and saw so many fans? Je pense que dans l'équipe du Real Madrid, il y a beaucoup de leaders. Je pense que s'il y en a pas juste un, je pense que dans l'âme, dans la technique, je pense que tout le monde est un peu leader. Amazing to see. I've come to a club which is full of leaders. Après, moi, je viens ici, people that can lead a je vais essayer side. de porter aussi le groupe vers le haut. It's a team, avec mon expérience, and hopefully I can avec mes help dribbles, mes buts, this side. I can bring my experience. Voilà, et j'espère qu'ensemble on fera goals, du boulot. Après, assists. être le leader sur le terrain. J'ai toujours dit que j'étais un leader, que ce soit à Chelsea, que ce soit en équipe nationale. Build et là, ce sera la même chose. understanding. Responsabilité sur le terrain. And I think for Chelsea and Belgium, I've been able to lead, and hopefully I can help here and be another leader amongst other leaders. De sumar, pero un futbolista cuando se rodea de los mejores When a futbolistas del footballer mundo is juega playing mejor. with the best Te pregunto, in the world, vamos a ver incluso he una plays mejor versión tuya en el better. Real Madrid, plagado So de jugadores can de we nivel mundial. expect to Se puede see mejorar aún an más. even better Eden Hazard at Real Madrid than what we've seen before in the Dans le past? football, on m'a toujours dit qu'on pouvait toujours s'améliorer. On n'a jamais atteint A player can always le improve. summum. Je pense que il y a toujours des choses à améliorer individuellement, You never collectivement. Et bien peak. évidemment, There's quand on always joue avec more les plus that you grands can joueurs du do, monde, areas that can nous be aussi, on improved. espère élever notre niveau de jeu et que ça passe par l'entraînement, ça passe par les matchs. Et ensemble, on essaie tous de se tirer vers le haut. Et j'espère que Thanks to ça training, sera chez moi. Je suis arrivé à playing un très bon well, niveau. we will Mais je pense improve. que I je think peux encore faire mieux. Et je pense que cette équipe aussi peut me permettre I can improve. There's definitely room for improvement. And being here, I can go up another level and improve as a player. Fernando Burgos, Onda Cero. Ya sabes que el Real Madrid no solo te ha fichado a ti, ha fichado a Rodrigo Goes, a Militao, a Ramsey also signed Jovic, Militao, Goes, Mendy, and there are other players being linked to the club like Pogba and Mbappe. Would you like Ramsey to sign these two other players? Je suis pas là pour parler transfert. Je suis après. I'm not here to talk about. Je signe ici. J'ai envie de jouer avec les meilleurs joueurs. Transfers. I'm here to play alongside the best. Je pense qu'on a tous besoin de s'adapter un petit peu. Mais quand on joue au foot, on a envie new de jouer avec les players meilleurs. Et who will be joining the club this summer. Vous avez cité font partie des meilleurs. Donc voilà, c'est pas ma décision, c'est pas moi qui recrute. Some of the best players in the world, mais on verra. But I don't sign players here. It's not my call. Eden, tu rigoles, tu fais des blagues avec tes frères. Est-ce que même un tel événement ne te rend pas nerveux? Tu restes si cool. You've been cracking jokes here. Are you at all nervous? Je ne cache pas que voilà, je préfère être sur le terrain. Mais I was a little bit nervous. I'm more comfortable with my boots on out there playing. De la meilleure des manières, mais avoir aussi ma famille à côté de moi, ça me permet aussi de relâcher un peu aussi la pression. Donc je me dis que je suis pas tout seul ici, quoi. Because my family here, I'm not alone. Hacemos ya las dos últimas preguntas. Last two questions from the press conference. His first as a Real Madrid player. Quería saber cómo has visto la última temporada del Real Madrid. What are your thoughts on Real Madrid's last season from afar? Of course, you were playing for Chelsea. À vrai dire, je me suis beaucoup concentré sur la saison de Chelsea. J'ai vu qu'il y avait eu. To be honest, been fully focused on Chelsea.
and Chelsea season. Mais voilà, je pense que c'est une équipe. I know it's been a season of highs and lows. Qui a gagné beaucoup. Je pense que tout club, because même si c'est le meilleur of the success the club enjoyed the last 5 years. Et voilà, je pense que ça va nous permettre aussi pour la saison prochaine d'avoir encore plus envie. Big clubs and the biggest club in the world have on va encore avoir plus highs and envie lows. De gagner aussi. Pour faire mieux, and I'm sure now que cette année. The hunger to win titles will be even greater, and hopefully I can help the team to do that. Ruiz de la cadena COPE, bienvenido al Real Madrid. Estabas hablando de que la pasada temporada no salieron bien las cosas, pero you said that venía el Real last Madrid, season there were highs and lows. Champion en 5 años. But Bromwich had won 4 of the last 5 Champions Leagues. Do you think Bromwich can repeat that success, enjoy another period of glory similar to what we saw in the Champions League? And what can you bring having played in the Premier League? How different is it playing in the league to playing in the Premier League? Le style de jeu est différent en Première Ligue et en Liga, mais je pense pas qu'il y a une ligue. I think the two styles of football are different. Je pense que I voilà, don't think one's better than the other. La façon dont on joue en Liga peut aussi me permettre d'évoluer mon jeu. Après, comme vous l'avez dit, sur les 5 dernières années, le Real a vraiment beaucoup gagné. Donc, in the league, voilà, je pense que cette année c'était bien. Ça arrive dans le football. 5 years, and no, this year. Voilà, j'espère démarrer in football. You see it happen often. Avec des nouveaux joueurs, mais aussi avec les anciens qui étaient déjà là. There were lows, but it's a fresh start. There are players who have won many things in the past and new signings, and I've joined this club to win titles. Well, Eden Hazard, his first press conference, he's joined the club to win titles.